Good morning, everyone. My name is Mariya Siby. My topic is industrial policies before 1990s. So, the first policy of India's industrial development was the Industrial Policy Resolution of 1948. The Industrial Policy Resolution is also known as IPR. The policy envisaged a mixed economic system in which importance to both the public and the private sector was accorded. Even though it says that a mixed economy was followed, let's see whether both the private and the public sector both had an equal importance. Now let's see the major features. The first one is division of industry. The industries were divided into four major categories. In the first category, items like arms and ammunition, atomic energy, rail transport, etc. were included, and all these industries had the central government's exclusive monopoly. In the second category, industry like coal, iron and steel, aircraft manufacture, shipbuilding, manufacture of telephone, telegraphs and wireless apparatus, mineral oils were kept. The operation of these industries were also undertaken by the central government only. So we can see that the first two categories exclusive control was over by the central government. Now the third category was left to the private sector. However, their operation was subject to the planning and regulation of the government. The industries included in this category were automobile, tractors, prime movers, electric engineering, heavy machinery, machine tools, heavy chemicals, fertilizers, electrochemical industries, non-ferrous metal, rubber, cotton, wool and textiles, etc. In the fourth category, all remaining industry were left open to the private enterprise with the provision that if any industry showed unsatisfactory performance, the state would intervene. So, from the above division of industry, we can see that even though the private sector was given some of the industries, they didn't have the complete power or the complete management. Always the central government had a upper hand over the private sectors. So we cannot say that the private sector had their exclusive rights. Now moving to the second feature, the second feature is role of foreign capital. The need for foreign capital to boost the pace of industrialization was recognized. However, it was specified that the ownership and management in industry with foreign capital would rest with the Indians. So, by this, it means that even though the industrialization or the new industrial policy recognized the importance of the role of foreign capital, it was specified that the ownership and management in the industry must remain with the home country itself and shouldn't be given to the foreign countries. Now, the third one is the role of cottage and small scale industry. Right after the independence, the role of cottage and small scale industries in industrial development was recognized, especially those suited for local resource utilization and for creating jobs. So, the role of cottage and small scale industries focused on the development of village areas, rural areas, and therefore by creating jobs and employment opportunities to everyone. Now, the fourth feature is labor policy. To foster a harmonious relationship between the labor and management, a policy of fair wages and labor participation in management was proposed to be followed. So, this feature was recognized because the labor was facing oppression in their work by overtime work, not getting enough salaries, etc. So, in order to reduce or eliminate the oppression faced by the laborers, a new labor policy was put forward so that they get fair wages and there will be a harmonious relationship between the labor and the management. So these are the main features of the industrial policies resolution, that is the IPR of 1948. So let me conclude. There are mainly four major features. First one is a division of industry where the industries are divided into four categories.
then the role of foreign capital, the role of cottage and small scale industries, and the labor policy. Thank you. A very good morning to everyone. I am Nitha. I am presenting the topic Industrial Policy Resolution 1956. The Parliament adopted this policy on 30th April 1956, and this was the basis of the second five-year plan. According to this policy, the industries were classified into three categories, and they are: Schedule A, those industries which were to be the sole responsibility of the state. This list included 17 industries. They are arms and ammunition, atomic energy, that is iron and steel, heavy machinery required for mining, heavy electrical industries, coal, mineral oils, mining, iron ore, and other important minerals, aircraft, air transport, railways, shipbuilding, telephone, telegraph, and wireless equipment, and generation and distribution of electricity. So these all are coming under the Schedule A categories. And next we are dealing with the Schedule B. Here, the state might establish the new units, or existing units might be progressively nationalized. In these industries, the private sector was guaranteed plenty of opportunities to develop and expand. It included other mining industries, aluminum and non-ferrous metals not included in Schedule A, and machine tool, ferroalloys, steel tools, chemicals, antibiotics, and other essential drugs, synthetic rubber, pulp, road, and sea transport. So these all are coming under the Schedule B category. And we have Schedule C, that is the final category. Here the industries in this schedule consisting of the rest of the industries not included in Schedule A and Schedule B, and would be in the private sector and would be subject to the social and economic policy of government. So the state would facilitate and encourage the development of these industries, and these industries were controlled by the state through the system of licenses enforced under the Industries Act of 1956. So these all are the main features of the Industrial Revolution Policy Resolution Policy 1956, and hope it is clear. And next we will move on to the next topic. Hello everyone, I am Rose Thomas, and my seminar topic is Industrial Policy Resolution 1977. And we all know that the new industrial policy of 1977 was very critical of the 1956 resolution on the ground that unemployment has increased, rural-urban disparities have widened, and the rate of real investment has stagnated. The growth of industrial output has been no more than 3 to 4% per annum on the average. The incidence of industrial sickness has become widespread, and some of the major industries are worst affected. The pattern of industrial cost and prices has tended to be distorted, and dispersal of industrial activity away from the urban concentration has been very slow. The other point of criticism were that international giant industrial concerns had penetrated the protected Indian market, and monopolistic power of the large business houses had increased. The new policy focused on the development of small-scale sector, cottage and household industries, and the tiny sector. It further provided for using provisions of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act against expansion of larger industrial houses. The public sector was to be used for protecting strategic goods of basic nature, and also for maintaining supplies of essential goods. In areas where foreign collaboration was not required because of the availability of indigenous technical know-how, such collaboration agreements were not be renewed. Apart from giving greater importance to village and small-scale sector, and at the same time instilling a sense of fear among large industrial houses, the new policy did not lead to much achievements. Thank you. Hi, myself Lakshmi, and my topic is Industrial Policy of 1991. So actually the first policy of industrial development was Industrial Policy Resolution of 1948.
അതൊരു 4 decades ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നൊരു പോളിസീസാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോളിസിയാണ് 1991 ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി. ഇതിനെ LPG പോളിസി എന്നും പറയും. കാരണം ഇത് കൂടെയാണ് ലിബറലൈസേഷൻ, പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ, ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആയിരുന്നു ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസീസിൻ്റെ മെയിൻ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ 1991 മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് ടു മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ എഫിഷ്യൻസി ആയിരുന്നു. സോ ഈ 1991 policy attempt to liberalize the economy by removing the bureaucratic hurdles in the industrial growth. The role of public sector was limited. Only 2 sectors were finally left reserved for the public sector. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബേർഡൻ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. And as we all know, former Prime Minister Manmohan Singh is considered to be the father of new NEP because he introduced this new economic policy, which was on July 24, 1991. So it was with the goal of correcting the distortions and weaknesses of the country's industrial structure, which had developed over 4 decades, and raising industrial efficiency to international levels and accelerating the industrial growth. അപ്പോൾ ഈ LPG ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഓൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ഫേംസിന് ന്യൂ ഡൊമസ്റ്റിക് ഫേംസ് ആയിട്ടും മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ് ആയിട്ടും അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ടും ഒക്കെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ ദ ഗവൺമെൻറ് അലൗഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഫേംസ് ടു ഇമ്പോർട്ട് ബെറ്റർ ടെക്നോളജി ടു ഇംപ്രൂവ് ദ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ടു ഹാവ് ആക്സസ് ടു ബെറ്റർ ടെക്നോളജീസ്. അതുകൊണ്ട് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സീലിംഗ് 40% നിന്ന് 51% ആയിട്ട് ചില സെക്ടേഴ്സിൽ സെലക്റ്റഡ് സെക്ടേഴ്സിൽ കൂടുകയും ചെയ്തു. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡീലൈസൻസിങ് പോളിസീനെ എൻഡ് ഓഫ് റെഡ് ടേപ്പിസം എന്ന് പറയും. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോളിസി ആയിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് very important part of new industrial policy of 1991, which was the end of industrial licensing or license raj end ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു. Under the industrial licensing policies, private sector firms have to secure license to start an industry. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഡിലേ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി ഓഫ് 1991 ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത് അബാൻഡൻ ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലൈസൻസിങ് സിസ്റ്റം അബാൻഡൻ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇറ്റ് ഹാസ് റെഡ്യൂസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലൈസൻസിങ് ടു 15 sectors almost. Now only 13 sectors need license for starting an industrial operation. അല്ലാത്ത ഒന്നിനും ഇനിയിപ്പോൾ വേണ്ട. അടുത്തൊരു മേജർ ഫീച്ചർ വാസ് ദി റിസർവേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ. പണ്ട് പബ്ലിക് സെക്ടർ ഹാസ് ഗിവൺ ദ റിസർവേഷൻ. പല കാര്യങ്ങൾക്കും റിസർവേഷൻ പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സിനായിരുന്നു, ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ആയാലും ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആയാലും. പക്ഷേ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡീറെഗുലേഷൻ വന്നപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടേഴ്സ് വർ ഓപ്പൺ ടു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ടു. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സിന് ഓൺലി 3 sectors, അതായത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റോമിക് എനർജിയും മൈനിങ്ങും റെയിൽവേസും മാത്രമേ പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ തൽക്കാലം റിസർവ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ഓൾ അതർ സെക്ടേഴ്സ് ഹാവ് ബീൻ ഓപ്പൺ ടു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. പിന്നെ ഉണ്ടായ ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റിഫോംസ് റിലേറ്റഡ് ടു പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസ് ആയിരുന്നു. Reforms in the public sectors were aimed at enhancing the efficiency and competitiveness of the sector. അതുപോലെ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സ് ഒക്കെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലേക്ക് വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. Loss making PSUs were sold to private sector, and the government has adopted disinvestment policy for restructuring of the public sector in the country. അതുപോലെ തന്നെ at the same time autonomy has been given to PSU boards for efficient functioning too. Then foreign investment policy was a major feature of the economic reform measure, which was given welcome to the foreign investment and foreign technologies. Foreign investments include FDIയും FPI പോലെയുള്ളതൊക്കെ അലോ ചെയ്യായിരുന്നു. അതുപോലെ ഇറ്റ് ഹാസ് എൻഹാൻസ് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് ദ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റും കൂടി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തു കൺട്രിയുടെ. സിമിലർലി ലോൺ ക്യാപിറ്റൽ ഹാസ് ഓൾസോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദ കൺട്രി ടു അട്രാക്ട് ദ ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽസ്. അടുത്ത മേജർ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് MRTP ആക്ട് അബോളിഷ് ചെയ്തതായിരുന്നു. ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി ഓഫ് 1991 ഹാസ് അബോളിഷ്ഡ് ദ മോണിപ്പോളി ആൻഡ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ് ആക്ട്. അതുകൊണ്ട് 2010 the Competition Commission has emerged as watchdog in monitoring the competitive practices in the economy. So the ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി ഓഫ് 1991 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിഗ് റിഫോം ആയിരുന്നു, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി. സിൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയിൽ വന്ന ഒരു ഏറ്റവും
one of the drastic change creating thing was industrial policy of 1991. So the policy caused big changes including the emergence of strong and competitive private sector. അതൊരു ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് സൈസബിൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫോറിൻ കമ്പനീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ആൻഡ് that was all about the new industrial policy of 1921. So thank you.